Buenas tardes, Nogalenses. We're back here again. 1 week away from Thanksgiving. So, like I said last week, November is a big, big month. And today is a big, big day. It's a big show today. But before we get started, I want you to go ahead and give this video a like and a share. Make sure that everybody sees this video. And you can, of course, you can check us out on all our other social media platforms. We've got our Facebook, our Instagram, Snapchat, Twitter, everything. We're everywhere, even YouTube. And our other platforms where this show runs, I mean, we do it live on Facebook, but of course, you can also catch it on YouTube. And we even have a podcast where pieces of most of the video is uploaded to Stitcher, iTunes, all over. So even if you can't watch it, you can still listen to it. Say you're driving, you have a commute between Tucson and Nogales, you don't get time to be much on Facebook, you can listen to the podcast on your drive. And it's about the length of a drive between here and Tucson. So something really, really important that I need to address. There's a lot going on here at our border. As many of you know, troops were deployed here to the border in anticipation for the caravans that are coming up from Central America. Some of them already hit Tijuana, from what I understand. Maybe even a few of the people in the caravan have even arrived in Nogales. And the troops there at our border, and they're making changes. I mean, they're putting razor wire. They're putting spikes on the fence. They're blocking off lanes of traffic. And it's scary. It's not what we're used to. I mean, this is a safe community. We all know it. We know that we feel like this is unnecessary. I feel like all this is unnecessary. But we're also a community of love, and we're a community of respect. And I feel that if we continue to share our love and respect with each other and with our visitors and our neighbors, then that will spread. And this, I don't know if it's hate or if it's fear or whatever it is, this it's spreading. I mean, we can at least end it here. We can protect our city. And we don't need the military to do it for us. Okay, so right along those lines, we just had the elections. I talked about it last week. And it looked, we've got the mayor, of course, Arturo Garino. It had won the mayoral election. The one that we weren't quite sure about was the city council. We knew that Esther Melendez Lopez had won, and also Hector Bojorquez, both very good friends of mine. And then the third seat went back to. I'm sorry, I'm still really distracted about this immigration thing. It's really affected me. I've been angry for the last couple of days, and I'm trying not to be angry. I'm trying to be positive, and I'm trying not to accept what's going on. But I mean, at least not just not accept it, but to see past it, to see the good instead of just the negative, which we all need to do. So we know how the city council elections turned out, and one of the biggest things for the state of Arizona that was complicated, it caused a lot of problems, not just here, but for the whole country. It was all over national news, and that was the race between Martha McSally and Kristen Sinema. And it was neck and neck. Now, it was determined that Kristen Sinema won the election, which, however you see it, it's a good thing to have balance. Because from what I understand, after John Kyle steps down from the position he took after Senator McCain passed away, the Doug Ducey will likely nominate or appoint Martha McSally to that position anyway. So Martha McSally, she won even though she lost. And Kristen Sinema took Jeff Flakes, who's retiring, took his spot. So there's balance in the state, at least in the Senate. And there's balance in the country in that Democrats took the House. The Republicans still have the Senate, and Democrats took the House. So at least there will be some checks, and there's the checks and balances that our founding fathers meant to put in place will be doing their part to preserve democracy. All right, so moving past politics, because as we all know, Edgardo freaks out whenever I start talking about politics. I don't want to ruffle any feathers.
So let's talk about coming events. You want to pull up the graphic, Edgardo? On the 17th is the Tour of Tucson, which Cero Estres will be participating in. Cero Estres, of course, as we know, is the local organization, cycling organization that our very own producer and director, Edgardo Munoz, is the president of. And they're going to be participating, and they're going to win. I know they're going to win because they're the best cyclists in the state of Arizona. So, and then after that, on the 18th, is the Patagonia concert. And so what's the Patagonia concert about, Edgardo? What do we got going on there? The Patagonia concert, we're having the Santa Cruz Foundation for the Performing Arts. Santa Cruz Foundation for the Performing Arts will be putting on a concert at the new, it's an opera hall, right? Opera house in Patagonia that was just recently built. I mean, if you watch We Love with Santos Yescas, then you know that Evan Corey was on here along with, what was his other guest that night? What was her name? Evan Corey. Yeah, Evan Corey. And it's going to be also Judy Namkung. Okay, Jimmy Namkung will also be playing. So it's Yuri Namkung, right? She'll be also performing. So we've got violinist and Evan Corey, the pianist. So Evan Corey, as we all know, his family is a very strong part of our community. We'll be playing the piano at the Patagonia Opera House on the 18th and 3 p.m. at 3 p.m. And Yuri Namkung, a violinist, will also be performing. And we're very excited about that. Then another big event that we've got is December 1st and 2nd, the 48th annual Tumacacri, or Festival of Tumacacri. I mean, it's 48 years. I mean, that's a lot of years to be doing a festival. And go out there, have some fun, support them. It'll be great. So, before I continue this monologue, I wanna talk to you about something that happened to me the other day. So, a lot of times since we've been doing this show, people have started to recognize me around town, and they'll say, "Oh, hey, you're that guy from TV," but then when I talk to my family about it, my wife's aunt, I just ran into her just the other day, and I was buying a new suit. And she's like, "Oh, what are you getting that for? Are they getting that for your son?" I mean, it was just kind of odd because I'm a lot larger than he is. I said, "No, I'm getting it because I need it for my talk show." And she's like, "Your what?" I'm like, "Well, my talk show on Facebook." She had no idea what I was talking about at all. And she's like, "Yeah, I've got a talk show now. We talk about local community, do some news updates." And she was like, "Oh, well, who do you work for?" Edgardo, he's laughing right now because we don't work for anybody right now. We work for ourselves. We work for each other. And I explained that to her, and she kind of got this look on her face like, "Well, how are you making money then?" And I just thought it was so funny. I mean, we're working so hard to do this, and although we are getting a lot of recognition from our family and from the community, our own family still seems not so aware of what's happening. All right, so that's just one anecdote that I wanted to talk to you guys about. But there's more going on than besides just that. Yesterday at the city council meeting, as you may know if you watch our show or if you keep track of our program, you know that Santos' show was canceled because there was an ADOT meeting with at the city council and with Cero Estres to discuss making our community more bike and pedestrian friendly. This is the second after the city council meeting. There was actually a public presentation, the second public presentation inside the Public Works building, where they discussed bike lanes, multi-use paths. And Edgardo, do you want to show the video that we got from that? All right. Oh, so we're running the video right now, so you're seeing. They discussed multi-use paths for bikes and pedestrians. And from what I understand, the company that's involved in this is Wilson and Company, and they're the ones working with ADOT to make this happen. If you need more information, if you're interested in more information on this, go ahead and go to the Cero Estres website, which I think Edgardo is going to put on the screen. I'm not sure. Yeah. And check out that website and get more information. There's some really, really good stuff going on right now, and it's exciting. And speaking of good stuff going on with cycling, just this last weekend, Edgardo? The last weekend was the first indoor bike tour. El tour, ¿qué no? El tour. I'm sorry. Which was a preview of the Tucson
tour of Tucson. It's and you know they haven't got the winner yet, but it was an actual race on stationary bikes, and it was determined. I believe that the winners are determined by the furthest distance, the time. Yeah, the furthest distance traveled within a certain amount of time. There were 20 plus participants. I mean, that's huge. That's awesome. I mean, cycling, as we know, is a growing. The cycling community within Nogales is growing. It's exploded, in fact. And it's due in large part to Cero Estres. There are other cycling organizations, but Cero Estres by far is the most active and most public. And it's really exciting to see all this happen. So now there's another really, really important thing that we need to talk about. And it's possibly the most important thing to talk about because, I mean, we're 15 days in November, and look at my beard. I mean, it's not even as long as I want it to be, but now look at Edgardo's beard, okay? He's going to show a picture. Look at this. All right. Yes, it's true. He did have more beard than I did to start off with. But come on, look at that beard. I mean, it looks like it was sculpted out of clay or something. It's perfect. It's a perfect beard. And me, I've got all this scruff coming down underneath. It's terrible. I don't know. But I'm still working on it. If you have any pictures of No Shave November of your beards, send them to us. Put them in the comments. Let's see everybody's beards. I want to see how mine compares. More coming up this month. Obviously, possibly the most important thing aside from Veterans Day is, which I will discuss a little bit more right now, but is Thanksgiving. Thanksgiving is coming up in 1 week. Are you ready? Have you bought the turkey? Have you bought all the food? Did you call all your cousins? Is all the family invited? Are you guys ready for Thanksgiving? Because I'm not. I'm not even close to ready. I'm not even sure exactly what the plans are for Thanksgiving this year. I just leave that to my wife. I let her handle it, and then I just go along for the ride. So, but it's always fun anyway. I always love Thanksgiving. I'm always at least 4 pounds heavier the next day. But I can burn it off because the next day is Black Friday. So I'll wake up from a turkey coma at 3 o'clock in the morning, stand outside of Walmart in the freezing cold to go shopping. This year, I will not be shopping. Let me tell you why. Next Thursday, obviously, we will not be doing a show because it is Thanksgiving. But we're going to do a special live edition on Friday morning. And it's going to be Black Friday Live in Nogales. We're going to be hitting up the different stores and interviewing customers, interviewing managers. We're going to let you guys know what's going on Black Friday. The best deals that are going around, the best places to shop. We'll be there for you. So make sure the next Friday you're watching. All right? So we already addressed the immigration. And I want to reiterate, very, very importantly, that the most important thing that we can do right now is just stay positive, continue to show the brotherly love that we have in this community. Anybody who's even visited this community knows that it's safe and that it's full of love and it's full of friendship. And the spikes and the razor wire that are being placed all over our border and blocking our lanes of traffic coming into this country, telling people, I mean, it's welcoming. That's how we're welcoming people into our country here in Nogales, with walls of razor wire. But once they get here, once they cross that border and they come into this country, into this city, they'll feel the love. They'll feel the friendship that we have to welcome them with, which is much stronger than any razor wire. Now, along those lines, before we go to a break, I want to talk about veterans. I mean, the soldiers that are coming to do this in this country, they're following orders, just like in every war. And we have nothing but respect for the soldiers that serve our country, nothing but love and respect and gratitude for the sacrifices that they make. And this past Veterans Day, We Love Nogales asked members of our community to send in photos of their veterans, of their loved ones who have served the country. And we shared that video on our Facebook page. We can't share it now. It's a little too long, but if you go to our Facebook page here, We Love Nogales, and look at the videos we posted one right before this episode, a complete, comprehensive of all the pictures that we received, showing our love and respect, a salute to our veterans. So go check that out.
We're going to take a break real quick, but when we come back, we'll be back with our guest, Maria Dolores Lozoya. She's a health educator and community outreach specialist for the University of Arizona, and we're going to be talking about healthcare, which, I mean, it's that time of year. It's open enrollment for healthcare started on November 1st, and it goes until December 15th. So if you're not enrolled in healthcare right now, now's the time to do it. All right, so we'll be back. We're going to take a break real quick, and we'll be right back. Okay, so welcome back. Ya regresamos. If you were watching during the break, you did see that we actually were able to run the video. It just didn't have the sound. The original video that we ran had America the Beautiful playing to it. So aquí estamos. Okay, just for the viewers who don't speak Spanish, real quick, we're going to be doing this interview in Spanish. I will be doing my best to translate into English for those of you who don't understand, but the majority of this interview will be done in Spanish. And I just want to let you guys know that are watching that don't know our show very well. This is because Nogales is a bilingual community. It's a multicultural community, and we want to reflect that community. I mean, so
doing interviews in Spanish is just as important to us as doing interviews in English or in Spanglish. I mean, we'll do whatever, anything that our guests are most comfortable with and that our viewers are most comfortable with. Okay, so andamos con la María Dolores Lozoya de la Universidad de Arizona. Si gustaría presentarse a la gente del mundo. Muchas gracias, es un honor para mí por estar aquí con ustedes en esta tarde fría en Nogales, Arizona, pero como hablaste ahorita del amor y todas las cosas que nos hacen conocidos en esta parte del país. Yo trabajo para el Centro Rural de Salud de la Universidad de Arizona, soy una educadora de salud y también soy una persona que hago el seguro médico, y nuestra prioridad, nuestra meta en el Centro de Salud Rural es mejorar la salud y el bienestar de la población rural, porque tenemos estadísticas y hemos visto que los lugares rurales, donde uno de los lugares rurales, como Nogales, Douglas y los pueblos circunvecinos, ¿verdad?, son los que están más bajos en números de personas que tienen cobertura médica. Oh, wow, está muy mal eso. Sí. Porque la aseguranza es muy importante y ese es uno de los temas que vamos a hablar, ¿no? La importancia de la aseguranza. Sí, también tenemos que considerar que las personas están más aisladas, hay personas que el lenguaje no tienen, personas que les ayuden, no tienen transportación, también los servicios en zonas rurales son muy limitados, ¿verdad? Claro y algo que hablaste ahorita de migrantes, muchas personas que pueden calificar para seguro médico, pero tienen como un miedo de solicitar el seguro por tantas cosas que se escuchan, pero aún así hemos visto un incremento en participación en las zonas rurales. Ok, muy bien, pues empezamos, ¿no?, con la aseguranza de salud, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Como que estamos en el tiempo con lo que empezó con el presidente Obama, con Obamacare, que hay donde se pueden entrar al internet a registrar por seguranza, que hay varios precios y seguro. Y estamos en ese tiempo que empezó en el 1 de noviembre, ¿verdad? Sí. Y que se acaba el 15 de diciembre. Entonces, a la gente que están en la casa, que están viendo eso, no les están en la casa, pero ¿dónde están, no?, viendo este video, esta entrevista, y están pensando, pues, ¿por qué necesito seguranza? Sí, porque nadie planeamos enfermarnos, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo voy yo también a creer que vengo de un viaje, trabajo mucho en la carretera, viajo mucho, que puedo tener un accidente? No pienso, no, uno toma sus precauciones, pero nadie estamos exentos de enfermarnos. Por eso es importante el seguro médico. Y quiero hacer hincapié en algo bien importante, que es de lo que estamos hablando, es del marketplace, del mercado de seguros, lo que es el Affordable Care Act, lo que es un seguro asequible para la salud. Asequible quiere decir que pues es alcanzable para personas que tienen los recursos más bajos, ¿verdad? Ellos pueden tener una cobertura con una aseguranza, con un precio que puede ser, que les puede ayudar con su economía, porque no todos podemos pagar un seguro médico. Claro que no. Y otra cosa que sí, como aquí en ese que me dio usted, que ofrece servicios preventativos. Sí, porque como dices, que nadie planea en enfermarse, ¿no? Pero es mejor conseguir seguranza antes que se enferma. Por ejemplo, con los, ¿cómo se llaman? Pre-existing conditions. Claro que sí, es muy importante porque el Obamacare le cubre los servicios preventivos, como son, por ejemplo, las vacunas, los chequeos que nos hacemos anuales, los chequeos de la mujer, algunos diferentes tipos de
de servicios que no cuestan, cuando aún tenemos, si aún tengamos un deducible alto, de todas maneras esos servicios no van a ser cubiertos. Y para hablar de un deducible alto es para personas que tienen un ingreso alto. Okay, ¿Okay? muy bien. Pero la mayoría de las personas que califican, que aplican para Obamacare y califican y tienen buenos servicios cuando tienen el ingreso, es bien importante, y el número de familia para determinar qué tanta es la cantidad que van a pagar por su cobertura médica. Muy, muy bien. Y pues otra cosa, como dije, de los pre-existing conditions, es muy importante que toma ventaja de esos servicios preventivos, porque luego si te enfermas de algo grave o algo que te va a afectar por toda tu vida, que se podía prevenir, ¿no? Que se te puede subir la aseguranza, el precio de la aseguranza. Y si vienes de una casa con bajo ingreso, te puede lastimar bastante. Sí, una cosa que también es bien importante reconocer y tomar en consideración es que antes de que existiera Obamacare, las personas se morían porque no tenían cobertura para las condiciones preexistentes. Ajá. Una persona que tenía cáncer, tenía diabetes, que tenía que usar diálisis, personas con problemas del corazón, era muy difícil que pudieran obtener cobertura médica, no las aceptaban las aseguranzas. Ahora es una ley, es mandatorio desde que empezó Obamacare, que este es el sexto enrollment, esta es la sexta cobertura, el sexto año. Sí. Las personas no pueden ser negadas de sus servicios porque tienen una condición, eso es contra la ley. Así es, que tienen que tener la aseguranza y que las compañías tienen que dar seguranza a la gente que... So, real quick, for those who may not be speaking Spanish, if you have a pre-existing condition, it's law that health insurers provide you with insurance. And whether you agree with Obamacare or not, or the Affordable Care Act, I think that's something that's a positive. The fact that people who were unable to be insured before because of a condition that they had that was killing them, literally killing them. Now, and nobody would insure them because it was a cost, and it was too much cost, too much risk. But now they have to insure them. And like I said, whether you agree with the Affordable Care Act or not, that's a positive. También algo muy importante que quiero resaltar es que el Obamacare, el Affordable Care Act es para personas que no tienen aseguranza en sus trabajos. Así es. ¿Okay? Que los trabajos no les ofrecen. Otras personas, por ejemplo, que tienen recientemente llegadas a Estados Unidos como emigrantes que trabajan y ganan un sueldo muy bajo, o que vienen y tienen una carrera y trabajan con que no alcanza, que pueden pagar un seguro. En Estados Unidos, en Arizona más bien, hay una ley en el estado que las personas no pueden recibir servicios del estado como el Access, que se le llama, que le ha cambiado el nombre a Complete Care. Y sí, cierto, pero acaba de cambiar el nombre. Sí, ¿no? Y también los cupones de comida y otros servicios no pueden recibir aunque no tengan un ingreso aunque tengan un ingreso bajo, no pueden recibir hasta que tengan 5 años, pero hay la opción de que pueden entrar al Obamacare. ¿Okay? Esas personas aún llegando pueden entrar y pueden tener servicios, porque el punto es que deben de tener cobertura una vez que llegan a este país, porque si llegara a pasarles algo, ¿qué va a pasar? Ellos van a tener problemas para ir al hospital, no los van a recibir. Wow, que es algo muy importante que yo veo también, que es otra opción para los, pues lo voy a decir en inglés a la gente que están viendo. There's a law in the state of Arizona that if an immigrant comes into the United States and unless they have a very low income, they are not allowed to receive benefits, ¿verdad? Sí. They are not allowed to receive benefits from the state. That includes insurance or food stamps. But with the Affordable Care Act, on the online portal, they can go in and they can find an insurance plan that's right for them, that's affordable for them, and that will serve their needs.
Por 5 años. Por 5 años, ¿no? Y después de esos 5 años sí pueden Sí recibir pueden. los Los servicios, del sí, ellos servicios del Estado. califican, sí So califican. and that's for 5 years. So after 5 years, they will be able to use the insurance and food stamp benefits from the state. Algo, pues una pregunta que tengo aquí, pero que ya habíamos contestado, es que ¿cuándo pueden hacer enroll al Affordable Care Act? Bien, muy importante pregunta, pues el periodo de inscripción comienza el 1 de noviembre, que ya llevamos ahorita 15 días, ¿verdad? En los enrollments pasados estuvimos por 3 meses, noviembre, diciembre, enero, pero se cortó el año pasado por la mitad. Básicamente, pues fue muy poquito el tiempo que tuvimos para inscribir y aún así, fíjese, con esa situación pudimos alcanzar bastante gente. Las personas ahora están más informadas y están más prontas a pedir ayuda, a ver cómo les pueden ayudar, porque Obamacare en sí no es fácil de entender. No, tiene sus cositas que, como decimos nosotros, que aunque se las expliquemos en español, las personas no las entienden. Tenemos que explicarles bien y ellos pueden estar con nosotros viendo la computadora, escogiendo su plan al que más le convenga a su ingreso. Muy bien. Para que vean ahí en los comentarios, acabamos de poner la página www.healthcare.gov, donde pueden entrar a inscribir, ¿no? Correcto. Y comentaste, ¿no?, que es medio difícil entender, pero hay servicios para ayudar a la gente, ¿no? Claro que sí, hay mucha ayuda disponible. Tal vez Nogales, pues tenemos a Mariposa, que ellos están haciendo, ellos tienen... Hasta cuando empezó el Affordable Care Act, contrataron a gente específicamente a ayudar a la gente. A los consumers. Los consumers, sí, Ajá. para que... Sí, son navegadores, se les llama navegadores. También eso se cortó el dinero para trabajar, para pagar los navegadores, okay. Con la misma idea de que las personas no se inscribieran, ¿no? Para poder quitar esta aseguranza para las familias, pero no se ha logrado eso hasta ahorita. Obamacare sigue siendo Obamacare, Okay. y las personas pueden seguir buscando cómo tener una cobertura. Okay. Y mira, si por ejemplo, si alguien pierda su trabajo en marzo, es un cambio, ¿no? A todos modos, pueden entrar a healthcare.gov a inscribirse. Correcto, muy buena pregunta. Okay. Fíjate que el enrollment, como dije antes, de noviembre 1, diciembre 15, las personas ya después de diciembre 15 ya no pueden inscribirse si ellos no califican en lo que hablamos anteriormente. Okay. Si ellos en su trabajo no tienen seguro, si ellos tienen un ingreso que rebasan lo que es el access, ya no pueden. Pero Okay. si las personas en febrero pierden, o en enero, después de diciembre 15, pierden su trabajo, les bajan sus horas de trabajo, se mueven de un zip code a otro, tienen un niño, se casan o algún evento que tenga consecuencias, ellos califican para un special enrollment, para un periodo especial. Y es lo mismo, vamos a hacer una evaluación de lo que es el ingreso, el número de familia, y vamos a encontrar cómo podemos ayudarles para que tengan cobertura. Ok, otra pregunta que tengo es, por ejemplo, hay mucha gente, específicamente aquí en Nogales, que tienen 2 trabajos, 2 o hasta 3 trabajos tienen, pero son puros part-time. Entonces el trabajo no ofrece seguranza a esos empleados. Correcto. Pero hay opciones para ellos. Claro que sí, es una muy buena pregunta también, porque en Nogales hay muchas partes donde no les dan seguro médico. Y no nomás en Nogales, en Tucson también, Sí, claro porque que también sí. trabajamos en todas Tucson. partes, sí. Y esas personas pues no tienen los beneficios de cobertura de seguro médico. Esas personas son las que también califican para Obamacare o califican para el Medicare, Okay. Medicaid. Uh-huh. Y otra pregunta que tengo más o menos de este tema, como por ejemplo, yo y el Edgardo somos self-employed,
No, yo soy consultant y productor de mi compañía Right Communications, que es el productor de ese programa. Y el Edgardo tiene We Love Nogales y Puro Gráfico y Cero Estrés y otro que me encanta, ¿no? Pero hay opciones para nosotros, porque aunque sí tenemos muchos trabajos y compañías que somos los CEOs o presidentes que mantenemos, no tenemos suficiente para ofrecer hasta por ese medio seguridad a nosotros. Hay opciones. Claro que sí. Ustedes también depende si son casados, si son solteros, ¿verdad? Sí. Ustedes pueden entrar, le hacemos una evaluación del ingreso y calculando más o menos cuánto es lo que ganan. También quiere decir mucho la zona donde viven. Okay. Y todo eso les ayudaría, pero ustedes son candidatos también para entrar en Obamacare. Entonces, if you're self-employed, for example, like Edgardo and I, there are still options for you to go on to healthcare.gov or contact them at the the community outreach to figure out what options you have. But there are options for you. Just because you don't work for a traditional employer, you still need insurance. You can still get sick. You can still get hurt. And in fact, maybe it's even more important since you are self-employed. Otra cosa también es bien importante, por ejemplo, si se preguntan cómo están hablando de que el cobro del seguro médico no va a ser un cobro que va a ser alto, porque muchas veces me dijo mi prima que a ella le cuesta mucho, pero todos los casos son diferentes. Claro. y hay ayuda financiera, ese es el punto. Por ejemplo, te iba a preguntar de eso, sí. Por ejemplo, si llega una emergencia y tiene que agarrar una cirugía súper importante, puede costar mucho, puede ser bien caro, ¿no? Todo te cubre, un plan de Obamacare, los planes de plata son los mejores. Entonces, okay. Hay 4 diferentes, hay de oro, hay de plata, hay de cobre y hay de bronce. Entonces, tenemos toda la información para decirle, mire, este es el plan, este es el otro plan que tenemos, usted puede decidir qué es lo mejor, lo que más le conviene. Pero si quiero plan de diamante. No pues existe. Ese no existe, el de oro. Pues ya no es cierto. Pero es muy, muy interesante y muy buena esta información que estamos mandando, porque yo, en mi experiencia, yo como trabajadora social, he trabajado por 20 y tantos años aquí en Santa Cruz y en Pima. Una de las cosas que encuentro es que la mayoría de las personas asumimos que saben, que tienen información, sí tienen una idea, pero en realidad no están enterados de lo que es. Hay personas, por ejemplo, que dicen, no, pues porque a él le cuesta más barato, porque yo tengo una situación especial con un hijo mío que trabaja en Produce, y cuando le comenté de que, porque voy al Produce, porque ese es uno de los empleos donde también no tienen aseguranza los empleados, y también es temporal, ¿verdad? Así que me dice, no se me hace justo a mí, me dice que yo tenga que pagar tanto de taxis y ustedes les estén dando ayuda financiera a ciertas personas cuando no pagan. Y le digo, mira, ese es el punto. Tú puedes pagar un seguro médico porque tú ganas bastante dinero, y ellos no pueden pagar un seguro médico. Así es. Tienen el derecho de tener una cobertura médica. Entonces, de eso se trata Obamacare, de llevar esta aseguranza a las zonas, como le digo, donde quiera, ¿no? En todo el país. Pero nosotros en el Centro Rural de Arizona estamos enfocados en las zonas rurales, porque sabemos y nos hemos encontrado con gente que a veces ni se imaginan ustedes que han llegado a tienen planes que se han enfermado con cáncer, con otras enfermedades que no esperaban. Me han llamado y me han dicho, María Dolores, no quiero perder mi seguro porque me está pasando esto. No te preocupes, lo vamos a renovar si es que las cosas no cambian después, como han estado ya bien las noticias que están cambiando, pero no, hasta ahorita sigue siendo Obamacare. Ok, muy bien. Otra pregunta que yo tengo, que es muy importante para mí, que es algo que yo he expresado muchas veces aquí en este programa, a los pacientes que tienen problemas con mental health, ¿no? Con depresión, con attention deficit, con autismo,
¿qué opciones hay para ellos? Claro que sí, es una buena pregunta también, excelente, porque en estos tiempos estamos viendo un incremento muy grande en problemas mentales, ¿verdad? Claro De que sí. behavioral, con problemas que a veces no son tratados y llegan a consecuencias muy fuertes. Estas son personas que es prioridad para llevarlos a que tengan una cobertura buena para sus situaciones. Y también quiero decirles algo porque me gusta platicar de la realidad, ¿me entiende? Yo he Claro que entrado sí. aquí en lugares en Nogales, Arizona, donde he visto personas, por ejemplo, muchachos de 18, 19 años que han terminado la high school y no salen de su casa, ahí están enfermos, tienen problemas, no son problemas de que están amenazando con un cuchillo, que están queriendo matarse, pero tienen ciertos problemas que se pueden detectar. Claro que sí. Y me he encontrado que no tienen aseguranza y son ciudadanos americanos y tienen bajos recursos. Así es. Entonces, he tenido la oportunidad y gracias a Dios de poder ayudar a algunas personas que también lo que hicimos cuando el año pasado son visitas a las casas, a inscribir a las personas que no pueden ir a los lugares, por ejemplo, donde yo estoy, que es en la biblioteca pública de Nogales. Ahí es donde yo hago enrollment, hago las citas, también pueden entrar al Connector y pueden ponerlas por ustedes mismos, por las mismas Muy personas. bien. Y me pueden llamar a mí para hacer una cita y les puedo explicar, dependiendo, como les digo, todo depende del ingreso y el número de familia. Y otra cosa para esos pacientes específicamente, que es todo confidencial, ¿no? Absolutamente confidencial. He conocido personas que han llegado de otros estados también que no conocían Nogales y están ahorita recibiendo ayuda porque pues conocemos los programas que hay, los servicios, y todo es confidencial porque una de las cosas que más les preocupa a esas personas es que otras personas sepan de sus situaciones, ¿verdad? Claro que Y sí. nosotros tenemos aquí en el Centro Rural de Salud también es completamente confidencial toda la información que se nos da. Es para el bien de solamente de meter al sistema todo lo que requiere, porque requiere fecha de nacimiento, seguro social, su estado legal, número de familia, el ingreso, que son cosas muy importantes de cada quien, ¿verdad? Claro que sí. Y tenemos firmamos un consentimiento donde ellos nos dan para que nosotros podamos obtener esa información y mandarla para que en el gobierno federal vean la historia de la persona y podamos hacerle su aplicación. Ok, muy bien. Antes que decir, le voy a hacer un breakdown rapidito en inglés de lo que acabamos de hablar. Okay. Okay, so really quick, for those of you who are watching who might not have understood what we just said, basically, the Affordable Care Act, which is still to this day Obamacare, is, I mean, even if you agree with it or not, there's help. There's help for you to navigate it. It's difficult to navigate. You can go to the website, you can check it out yourself, and even if you have trouble with that, you can go to Mariposa. There are so many organizations that have dedicated people to helping you navigate the website and navigate Obamacare. If you have a pre-existing condition, you can still get help. Don't hesitate to try. Go and look for help. For if you have mental health disorders and you're afraid it'll be too expensive or that it won't be confidential, it is. It's not too expensive and it is confidential. Go find out. Go check it out, get some help, figure it out. And like I said, it's completely confidential. They get some personal information is necessary, but that's completely blocked and confidential. It's not shared with anybody. They even have to sign an agreement, a consent form for them to actually receive this information. And it's only used for your benefit. Ok, antes que cerrar la entrevista, si gustaría decir a la gente dónde pueden entrar, dónde pueden buscar ayuda. Aquí no cae que... Pueden ir aquí está. A mí me pueden llamar al número de teléfono que tenemos aquí, es el 520-268-0126. 520-268-0126.
y me pueden también mandar un email, un correo electrónico, pueden, están mlozoya@email.arizona.edu. Y cuando me llamen, me pueden dejar un mensaje si no estoy ahí, y estoy en la biblioteca de Nogales, la biblioteca pública. Me llaman y hacemos una cita, porque estamos ahorita con muchas llamadas y mucha gente, porque como les dijimos al principio, se acerca el tiempo, ya se fueron 15 días. Vienen los días de Thanksgiving, esos no vamos a trabajar, jueves, claro, viernes, pero también estamos trabajando sábados y domingos para poder alcanzar la mayoría de las personas que necesiten atención. Y como antes también les dije, pueden llamar a Mariposa al 281-1550, donde les dan información, porque todos estamos trabajando juntos, somos colaboradores para el bienestar de la comunidad rural. Muy bien, muchísimas gracias por venir con nosotros y a compartir esa información. Rapidito, before we go, I do want to talk one more time about the immigration issue that we're facing right here. There are places where you can go to, you can ask questions. You can ask us questions. You can go to our Facebook page and send us messages. The Nogales International has information, and we're always looking for more information. So please, don't hesitate to ask, and if you know more than we do, let us know. Let us know what's going on down there. I know that the razor wire was put up without even consulting the community. They held a press conference, and they didn't even invite the local press. Then Nogales International wasn't invited. We weren't invited. Even the media from across the line wasn't invited. They only invited national press, which I consider an insult to our community. But like I said from the beginning, all we need to do is stay positive. We need to continue to share our love and friendship with those who come here, even the soldiers and the immigrants. Anybody who comes into our community needs to feel our love and friendship. All right, so before we leave again, next week we will not be doing a show because it's Thanksgiving, but we will be live on Friday morning, Black Friday Live. Check us out, okay? We'll see you later. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias a usted. Muchas gracias. A usted.